Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerega ebiseera bya covid yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosana amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosana okuba plan ne architectural design balina plot enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private mile land n'ebibanja ku ttaka lya kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve eyokusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 0 mukaaga ne 0783 821 918. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenza abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga nawe ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku macabaga nti nsitudde naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyandyagadde twogereko tujjako tujogera kwano ku the Alternative Dig Talk ku share enganzi the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Jomano mulabye nani andoze alindana akayimba ko kapya era kaliko copyright mawagala okubanga mukediza wano wabaleme. Ladies and gentlemen, good morning. It is very cold right here in Lukuli Nanganda where we are streaming live from at the official offices of the Alternative Dig Talk. Muna tuchalida kodi, that will be a topic of next time. Good morning, welcome to the Mighty Drive. It is a Friday, and when it's a Friday we loosen up a bit and we talk entertainment, we talk sport, we talk things that you love, things that reflect to you, that relate to you. And remember, we are now starting off the weekend. We're talking about weekend tutandise okujitandika bulungi nnyo dala weekend manye biberamu sports zibera nyingi, entertainment zibera nyingi, buli kimu kibeera akyamaanyi wano ku digital ngamba muli yonna mwebala okubanga mutuninga in every Monday to Friday buli lunaku nobeera ng'olaba Mighty Drive okuba ku ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 3. Tetukitwala nga kintu kyangu, tukitwala n'ekitiibwa ekyawaggulu ddala. Mbaniriza nnyo era nkyasanyu nnyo okubanga ndina muwadde gwali mu kitanda, gwali mu taxi, gwali ku bodaboda ng'otaddeko earphone matu, buli omu sekinnoomu nawe otulabira olwo ne bali abatera okutulabira ku zino zirugugudde zennyini screen
screen is 42 inch mwebale kubanga mutulaba olunaku olwaleero era olunaku olwaleero by the way mu comment section teekayo where you are watching from nja kuba nsoma messages amwe so kemba mbabuuzeeko I send shout outs to you ladies and gentlemen every area where you're coming from if you are in Chitalia teekako watching hash from Chitalia abali ekisaasi abali makindi abali konge abali buli wamu gwe woli take a comment section on Bully. This is where I'm watching live from, and I will be I'll make sure that I'll read some of your messages, and also send me some of your predictions for tomorrow's games. Remember, Premier League returns tomorrow in yet another exciting and thrilling weekend. Manchester United will be taking on Leicester City. But before we talk about Manchester United and Premier League, we have a lot of news that is coming in the country here and all over the globe. But before that, we have Arnold Mukose Anthony akomyewo mwali mumutubuza nnyo mugambo n'omulenzi ali atya the boy from the Makasakato crew. Yes, he's going to be joining me. Ejjuka bagamba wano in his first episode Masakato zaali initiation za manya gaabwe nga bali mu group eyo kati ye of course yali asooka Mukose Arnold Masakato then abala ne baddako bonna agenda kuba kumawo atuulye his musical journey then a blending atya nayingira mu journalism ng'ate musajja ono yali mu music ebyo byonna agenda kuba bitunyonyera olunaku olwaleero omugenda kuba nga munywa. It's going to be exciting, it's going to be thrilling, it's going to be intoxicating, it's going to be fun. So throw away anything that is disturbing you right now. If you need to pick coffee, you go to the kitchen for coffee. When I go to a jam kulete because it's cold and you need to just do whatever you want. That's why we are here for you. We serve you in real time. This is the Alternative Uganda on Facebook and YouTube, the Alternative Uganda on Twitter. Go there and just share the hashtag, go comment or retweet or tweet and make sure that we are trending. This is not my work alone. I am working with the flamboyant Rogers Turiaha, we outspoken gentleman right there, and Teddy Tenjo Nabukera on camera. Of course, Kato Tumusime, ye director Okuntiko. Awo, wawulire echo kababa weddeyo tuba tuyingira mu news affairs by this time. Batandikira kondoza wano mu Africa oba mu ggwanga lya Uganda. In the sports scene, Micho Sredejovic, yes, the man from Serbia, of course, he is Ugandan as well. He was here and he went and beat Rwanda back-to-back games. Echiwade techibanga mpira gwafe for a long time. Doza twako mukuba Rwanda back-to-back. That was, I think, in 2004. Tuwa kubile wapo ni majani wano ne bagulia. So it is the same story that happened in 2021. Micho Sredejovic and the Uganda Cranes were able to go and achieve victory on both sides. Bagenda Mukigali Rwanda ne baloka mu World Cup qualifiers ne bakuba musajja yali Fahad Bayo kivubuka ekyo kyakubirako wano mu timu ya Vipers ekisajja kibadde kimanyi omupiira gwakyo mulungi nnyo ne kigenda kati kibadde kikubira mu Israel eyo yabadde asambira omupiira omulenzi Fahad Bayo musajja mugumivu munene yabakubye goal yali nnungi nnyo mu Kigali wali ate nyo bakomawo wano olabye ddala mbuno era yakola kyamaanyi nnyo n'asobola okubanga naye akuba goal yatuwanguza wali ku St Mary's Kitende kyekisaawe kyokka. By the way, quick reminder, Uganda kyerina ekiri licensed and mandated by CAF okubanga holdinga emipiira gyayo. So in that regard twalaba abatusajja bano aba Rwanda nga bajja n'omupiira gwali mulungi nnyo bagezaako okukola za attacks ezo naye nga of course backline ya fenga inalimba gamba wano. I told you before that Uganda is good at defending. Ne wobola banga batandise omupira gwabe systems ebasambisa olabye that they've come to defend the game. In the stands wali omwami Dennis Masinde Onyango yali ne Eddie Kenzo nalaba ne Hannington kwaliko ne what is this boy Kalida Ucho. Yes, they were chilling, and Emmanuel Oki of course nga balaba ku mupira gwa Uganda ne Rwanda awe bali ku St Mary's Kitende, ba legends of the game. Jukira Onyanga alabika anatero ayinza okubanga akomawo ku Uganda Cranes yakihintingako mu social media posts atene kunemu interviews abadde akyogerako that he misses the Cranes. Of course he wants to come back and return. He is and he's always the captain. No one's a captain, always a captain. Mr. Dennis Masinde Onyango, he's the captain of the Mamelodi Sundowns in South Africa. Why not? He has been a captain for the Uganda Cranes for the past, I think, I don't know, like 6 to 7 years. Yes, omusajja Masa oliwe yagenda Masa yagenda ndoza bilinga 14. Omwami ono abaddewo Dennis Masinde Onyango ng'akutte ekiwero ekyo wa captain we yavaawo baali bakiwadde Emmanuel Okio. Emmanuel Okio naku zino form goals zibadde tezikyalabika ku tiimu ya Cranes. Batandise okuba nga bamugya mu setup. Olaba kati abaana batandise okuyingizaawo. Bafad Bayo batandise oyingira mu game. Bobos bya Ruhanga batandise oyingira mu game. Olaba ddala mbuno
Uganda Cranes ine ekintu kyebadde ezimba jjukira omwami Sredojovic Mitchell yatugamba he is rebuilding a team for the Uganda Cranes, the team for the future. Ate bo they are not looking at the 22 Qatar World Cup. What they are looking at is the 2026 World Cup that will be in USA, Mexico, and it will be a nice one. And Canada, yes, the three countries will be hosting that particular World Cup. That will be 2026. Uganda jetunulide, but Mitchell Sredojovic atandise okukola strides ennungi here and there after having a back-to-back win against Rwanda. That was really a very, very good achievement. Yabakuba goal emu ku bwerere wadde we should talk about the numbers. Cranes goals zeteba nzikyali wansi nnyo ntono nnyo. Naye, who are we to say, as long as it's a win, that is what fans want. But when you look at the technical aspect of the game, you want to know how have the results come. Walaba mbuno twaino mwami Muleme ajana kuwa bulungi akanamba konya kwa Ochaya. Ochaya was dropped wadabada kuya Mutipi Mazembe in one big club. Naete bamuyise ku games neza Rwanda. Walabye ntino mwana Isaac Muleme yazina achusa game. Yakola cross zali nyingi nnyo. Okujjako ekyebuzibwa mu namba 2 iguma jayita iyo cross twali tetuziraba. Is it practical nti micha kireso okugamba nti tukose one wing oba just oli yali a bit complacent in his right back. So ebyo tulina okwebuuza ffe nga ffe wano okulaba engeri omupiira gwaffe gye tugenda okubanga tugukyusa. Mukose Arnold yajja n'azannya bulungi ne taddeyo Luwanga n'omwami Kalida Ucho in the first game. Ndoza mujjukireyo mu Kigali abaana bakubisanga ba defensive midfielder babiri nga kuliko Tadeo Luwanga ne Kalida Ucho, then nga Mukose Arnold yabeetoololera waggulu wano maaso gaabwe. Mukose is still young, he's promising, he's resilient. 22 years I think, or 21, yes, he's around 21 I think, akaweza emyaka 2 mugumu. Omuvubuka oyo kuva ekitende wali yayita mu St Mary's kitende then amazina agenda ku Vipers kwa kubira. Mukose Arnold ze mu game batandise omushapinga batandise omuwa big games olabya ddala mbuno he is a talent that you're going to look up for. So walaba nga Tadeo Luwanga in the first game yali asamba bulungi ne Kalida Ucho wano mukinya then nga baconnectinga ne Mukose Arnold Mulemenga naye agenda n'agattako maaso wali nolaba nga ekintu kibadde kigezaako okuva. Timothy Awanyi ye central defense yagikuba bulungi mogo mpira ogwa Kigali e Rwanda wetwali e Kigali. Wetwakoma wano Kalida Ucho teyasobola kusamba. Kalida Ucho I think had 2 yellow cards. He had accumulated 2 yellow cards. Then he wouldn't play right here. So he was the captain of the day. Teyasobola kubanga koma naye of course wetwaleeta abasajja abalala basobola okubanga basamba ekintu ekirungi Uganda kye yali yeetaaga. Twafuna result twakuwa goal mu dakika 22 Fahad Bayera nga yagitukubidde wali ku St Mary's ekitende wadde baali batidde nti tajja kusamba mupiira ogwo yabalaga mbuno ekintu boy akisobola najja nakuba goals ali 2. He is one of the few players to score back-to-back goals in back-to-back games. That is something that you live for a general like Fahad Bayo. Wetwogeranga Uganda kati ekibinja erimu position ya 2 Mali bakyakulembedde bannange. I think Fefeka bakasuuza Mali obugonero twamusuuza obubonero bubiri we yajja wano ku kitende era twakola amaligali ga 0-0 ndoza mugujjukira omupiira ogwo gwakona abasajja ne bagunoonya abajenepo ebisajja bikubira mu Premier League. Jukira yo tiimu ya Mali otunamu abasajja baba abasinga bakubira mu leagues ziri ez'enjawulo ezakola dda ezimanyi omupiira obulungi. So olabye ddala mbuno twasamba twagezaako abaana bakuba bulungi though that is primarily what we are doing. Uganda is primarily defending. What about attacking? What about transitioning as a team? Twetaaga okubanga tulowooza ku bintu ng'ebyo because wonafuna omusajja agenda okunyega ennyo olina okufuna naawe ku bwongo bugambo manyi kati waba atunyize nnyo kati omusajja nga Mali alina ebisajja bijenepo byani ebikuba omupiira oguli professional ebisajja ebyamaanyi biwaggufu biwanvu bikuba shot ndoza mwabiraba. So mu team wetu in instances like those ones, how do you transition? Don't you need a person who's a bit faster? When do we bring in there's this boy of URA Shafiki Kajimu? When does Kajimu come in the game? Because Kajimu inengeri transitioning amu game mwamulaba wali URA weleza nya Ethiopian coffee ngomulaba akufuna omupiira mangu na transitioning anakuba pass empanvu oba nakola ekyobwongo. Tetulina ba playmakers bangi mu team yaffe nti omuntu oyo ajokola ekintu ekyenjawulo ndoza twalina the dancing rasta atero laba ne sheno omwami oyo erinnya ndyerabiddemu ali mu South Africa ndoza kati yavudeyo erinnya ndyerabidde dancing rasta omuntu akomentinga ajjukira erinnya ya dancing rasta oyo omuvubuka wa Cranes oyo Katerega. Yes, it's called Katerega. Katerega inengeri gy'abadde akyusanga mu game aleetamu that tempo naye ekizibu abeera off and off leero abeera mulwadde enkya n'abeera nga mulamu so tuwadde tukyamumiisingamu ekyo naye omuntu omulala asobola feeling void eyo
y'omwami Shafika Jimu wa URA inengeni jazi no bulungi nga ali mu kisaawo omwo. He can use the ball in different ways. So yali ku bench mpira jombi ebiri abadde avanga ku bench najja nakona mu mpola mpola. When do we make him, you know, have his debut game natandikira ddala omupiira mulamba kubanga that boy is really good. Olaba mbuno musaazi no mbantu wa playmakers. I don't think I would go with Mukose Arnold. Mukose is young. He still has a chance to play football. How about these boys who have already made it, like the Shafika Jimus? Mulete mu game eyo munyiga mu index olabo bana feeding abulungi fad bayo tulabenga tujjayo matches zino because katuzeetaaga okubanga tuyita ku kino ekibinja. Jukira okutwala mu World Cup ekibinja kino kyoba olimu ino soko kiyitemu nga gwa kulembedde batwalako muntu omu. Then after waberawo zi playoffs bakulondera mukufuna akalune mulondako timu emu gye mugenda okuzanya. Eyo timu bw'ogikuba that means iba ya timu 10 juka ebinja bibeera 4. So mu bibinja 4 batwalako omuntu omu. What does that mean? No, ibibeere binja 10, sorry. Then mu bibinja 10 beera mu timu 4. Buli kibinja bajjamu omuntu omu ne zibeera timu 10 then ne bakwata akalune n'okwatako omuntu omu. Jukireze 10 ze abayiseemu zibayita cream de la cream. So ne mukola home and away ne bajjako timu emu ebeewangudde ziba timu 5 ezimaliza nga zigenze mu World Cup. So Uganda etunulira ogenda mu World Cup ya kata 2022 omupiira gwe basamba mulungi. What we need is to host Kenya wano tumukuba omulamba. Then ne Mali at least ko oba tumukube naye kubanga wetugwa amalirira yateyenga akubye Rwanda, which is so probable because Rwanda yasinga okubeera omunafu mu kibinja kye tulimu. Olaba mbwera abatusinga ko jukira yajja n'atukozesa amaliri wano kati ffe kye tuba twetaaga kumukuba mupiira mulamba wetutuuka ewuwe mu Mali, which is going to be a tag of war, but nothing is impossible. That is the beauty of football. Ndoza mu kibinja mbagambye ebigenda mu maaso awo tuli mu kibinja Uganda Mali yekulembedde. Uganda eri mu kyakubiri, Kenya eri mu kyakusatu ina points 2, then Rwanda ina eri mu kyakuna oba ekisembe ina point emu yokka. Ate point eyo ndoza bajija kuffe kubanga no bajija ku Kenya. Bajija ku Kenya bamukozesa amaliri gaali awo mu ggwanga eryo erya Rwanda. Ndoza kati tuveeko wano tugendeko mu World Cup qualifiers eza Europe nga tumaliza tumayise tugenda mu Premier League. Omwami Arnold Mukose Anthony yatuuse dda. Tugenda kuba twenyumyamu nnyo ku mboozi tulabe engeri gye tunaba yatubulyako ku music journey ye. Okyali ku The Alternative Uganda dakika ziri 19 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Obudde nno bunyogovu bwakinyika gobe omukyala Lilian Luwedde bwatera okubagamba wano. Portugal yanze netandika okukola ku byafaayo ate wenjogera ku Portugal ina I cannot forget Cristiano de Santos Alveilo Ronaldo. Omwami ono yayongedde okukola records ez'enjawulo yakubya hat-trick nga bazanya tiimu eno yabadde eya Luxembourg nekimufuula omusambi asinze okukuba tiimu eno oba ggwanga lino goolo nyingi agikubye goals 8. Cristiano Ronaldo is 36 years by the way, but he's scoring like nothing. Avudde ku Manchester United mu Premier League nga ateba goal, akomyewo ku ggwanga nga ateba goal. You see that Cristiano Ronaldo is at the peak of his game at 36. It's not something you find everywhere. Mu kibinja kino Sabia yekulembedde, jene kibinja B Sweden yekulembedde, Spain eri mu kyakubiri. Olabira ddala mbuno Italy yekulembedde. Italy ayagala naye kukima World Cup 2022. Yakawangula Euros wano 2020. So omusajja oyo temumweyibaala. He's playing good football. Ne Switzerland ali mu kyakubiri. France abasajja bano be bawangudde kye bayise UEFA Nations League. UEFA Nations League kyekikopo ekyaleetebwa okubanga ba replacinga friendlies zitera okubeera mu mawanga. So ne baleetawo ekikopo okuteekamu ku passion because omba muzanya friendly buli omu aba yeekubirayo kiki. Twalabye ng'eggwanga lino erya France lyakubye tiimu eya Spain ne libajjako ekikopo kino ekya UEFA Nations League. Omusajja Paul Pogba was really tremendous in that game. Karim Benzema ye musambi abadde ku Real Madrid. Njuka ebyamugobya ku France eno tiimu emyaka ndoza gyali 5 mabegoba 6. Bamugoba kasita yafulumya ndoza yali a blackmailinga Valbuena ne sex tape ye. So ne bamugoba ne bagamba ne Valbuena nyine babagoba ku tiimu. After that Benzema bamukomyawo ku tiimu because he has been tremendous. Benzema abadde asamba omupiira mulungi mu Real Madrid. Ye captain waabwe by the way naku zino. Olabye ddala abadde ateeba goal. Waliwo ne game yateebamu goals zaali 3 n'akola ne assist emu. Olabye ddala mbuno Benzema team ya Madrid kati etambulira ku Benzema yeka. Ne bagamba why not come back to the French team obalageko ky'olina okuva we yakomyewo.
Karim Benzema has been scoring goals. He has been assisting games. Twamulabe ko walinga wadde n'ekisajja Kylian Mbappe penalty. Jukira mu Euros penalty eyajjako France yali ya Kylian Mbappe. So yali yagala amudizemu that energy omulaga mbu we are a team and we are in this together. So namuwa penalty eyo Benzema abadde so tremendous. Era yawangudde ne I think it's a player of the tournament. I'm just thinking naye kyendi sure yawangudde echa player of the match in the finals, even in the semi-finals. Karim Benzema has been extraordinary. Naye form banasajja kyembagala kuba ine ngeje bakulanga fine wine. Buli gye beeyongera okukula omupiira batandika kuba mulungi nnyo. So Karim Benzema ku France bawangudde ekikopo kyabwe ekya UEFA Nations League. Jukira bana abasajja be bawangula ne World Cup eya 2018 ndozo mujukira Bangolo Kante. Abasajja ba Paul Pogba, ba Antonio Griezmann, ba Olivier Giroud, bakwa Croatia zali golondoza zali 3 zali nnya kwa Pogba yakuba kemu, Griezmann akubyeko 2 ne zali ndoza golonya in the finals. So tulaba mbuno abasajja bano bazzenga bakola evolution ebadde enungi. France team olabye ddala mbuno omusajja Didier Deschamps coach waabwe ine ekintu kyabadde atendeka ng'ate kirabika ddala bano abasajja balina engeri gye ba transitioning okuva mu back nti balina ebisajja bikimpembe balina omusajja waffe ono mvubuka wa timu ya Manchester United center back ya Rafael Varane akuba central defense ya kati wali abeera partnering ne Kimpembe oluusi akubawo ne Zuma oluusi kwa Zuma badde tali nnyo bulina kade tajja ku timu ene ya France. So olabye ddala ntino abasajja bano badde balina ekintu kye bazimba abasajja ba France era okuwangula ekikopo kya UEFA Nations League, it wasn't by mistake. It is something that you've seen that in the games they play, they are building something as the French team. They are coming back. Will they defend the World Cup title? That will be next year in November and December. That's when we shall be seeing the Qatar 2022 World Cup. It's the first time that the World Cup will be hosted in those particular months. That is November and December. Ndoza kanveko wano ngendeko mu Premier League. Premier League, a League of Champions, batera okugiyita nomanyi beyagala abangereza beyagala bannange batera okwewaana liigi yabwe yesinga abasambi baabwe baba overrating. Kati onogenda nosaba Mason Greenwood okuva mu timu ya Manchester United bayinza n'okusaba miliyoni 2 n'ogaba ne bana 2 byonna mbiteekawa naye bo abangereza bayiga ekintu kye bayita branding. Ba branding ensi yaabwe, ba branding leagues zaabwe, ba branding aba players baabwe. Ekitali wano mu Uganda by the way, because mu Uganda wetwogera ku birungi ebya Uganda teri ajja kukyogera ndoza mwala wa Dubai Expo. Uganda yaliyo nge showcasing ebintu byali bingi naye era twalondamu amatagala toge balaga n'amajani buli omu na capitalizing la kweyo. But Uganda had a big stand. Uganda had tremendous things they were showcasing. But as a country we looked at representing something that was not good, and which is always about us. We don't look at the good things that the country has. We always look at the weaknesses. I don't know if we always think we have to have a lot or we are ever expectant of what we get, but that is a topic of next time. But we should be patriotic enough. Kino tukibya ku bazungu Omumerica ne waba mu filimu ye alaga bintu birungi about United States ekyo mukiraba era ne mu movies nga balwana n'aba Vietnam tumanyi nti n'aba Vietnam bako abasajja aba America bako bubinyo ne babasesebula neera mu film bakulaga nti Omumerica omu ate aba Vietnam ebi bisatu. That is branding. They love their country. They will show you the good side of the United States. They will never show you the bad side. Why don't we start showing the good side of Uganda? Why do we have to always show the bad side, what is not working? Get the other things that are actually working. Yeah. That was just like a small insight for you to be patriotic enough for your country. Match day 8 returns of the Premier League. That is the English Premier League, a league of champions, and a league that I really enjoy. Every weekend I don't miss a game. Those that wamalizanga game where Asemba yali Manchester City and Liverpool. It was a thriller. It was a 2-2 thriller. Izo goals onenya zaatebwa mu second half. Kevin De Bruyne akuba wali, Mohamed Salah ngabulijo, Sadio Mane na ina akuba goal. Mpira gwali mulungi nnyo go. Naika tukomyewo mu match day 8. Match day 8 tugenda beya ne Watford ngezanya Liverpool. It is the early kick off saa 8:30 tomorrow. Southampton egenda kuzanya Leeds. Southampton ebadde ne sambo mpira mulungi bafuna kisajja Danny Ings. Banasajja bajja ko basuuza Manchester City points, basuuza Manchester United points. Abasajja Southampton basajja badde bakubo. Baina ne coach yava mu Leipzig kati abatendeka. Olabya ddala mbuno abaina gye bagenda. Norwich Brighton sawa 10 kati eno egenda okubeera gye bayita goal rush. Goal rush empira gibeera gyonna nga gisambibwa mu time yemu. Southampton egenda kuzanya Leeds United. Then we are going to have Norwich City
playing Brighton, over and beyond. Then you're going to be having Aston Villa playing the Wolverhampton Wanderers. That will be a good one, a very, very good one. Those teams zilumba nnyo. Aston Villa elumba nnyo. Bajijamu Grealish, musente ze batunda Grealish. Bagulamu abasambi banane basigazaawo n'endala. Kyekikuwewuunyisa abasajja bakola business. Era ku ssaawa 10 Leicester City is going to be playing Manchester United. It's an away game at ku kisaawe kya Leicester City. Ekyo gugenda kubeera mulungi. This game is going to be exciting. Leicester City playing Manchester United, it's always exciting. Ate Manchester United is on an away winning streak. Bakamala emipiira ndoza 29 nga tebabakuba mupiira kwawe. Ekyo kyekikulaga Manchester United. Ye record by the way Gina, because ndoza badde Gina yali Arsenal ya 2004 yakomamu ku mipiira 27. Manchester United kati egenze emipiira ndoza giri 29 nga tebamukuba kwawe. Ebisajja bikuba bulungi. So it's going to be a thriller. Naye gwe wakapapula guno togwesembeza kozesibwa golo kubanga utasibe golo no wetumiikiriza, you will be shocked. Manchester City agenda kubezanya bande ku saa 11 mu goal rush. Then at late night football tugenda kubeera ne Brentford ngezanya Chelsea. That will be a good one. Sawa emu n'ekitundu. Ku Sunday Everton is playing West Ham sawa 10, Newcastle is playing Tottenham sawa 12 kitundu. Then the late kick-off sawa Monday night football sawa nyeze kiro. Arsenal is going to be playing Crystal Palace. Remember Arsenal badde ine ekikwa ky'emipiira egyo egisembayo bagigikuba egyo emipiira gye sawa ennya ejojo. Arsenal is always they always beat Arsenal. And remember Patrick Vieira is returning at Arsenal. He won everything apart from the Champions League at Arsenal, but then he's coming back as a coach of Crystal Palace to play a team that made him, because it's Arsenal that made Patrick Vieira. It's going to be a thriller. Monday night will be a thrilling encounter between those lads. Those are ladies and gentlemen, kankumeko wani dachikazidi avi munaneza kaita kusawe mo. Omwami Mukose Arnold Anthony, munnamawulire, muyimbi, philanthropist, activist, byona mubimanyi kuye. Sina chamanyi chenyongera ko. He has made his legacy at a young age. He will be telling you his age. I don't want to disclose his age, but that and more is coming your way after this short commercial break. Mukose Arnold Anthony. Increase the volume, increase the fun, because the mighty drive starts now. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda. Essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerega ebiseera bya covid yegandabye. Gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere? Lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise? Nze be bannyamba nze ndyokke. Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kosana amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kosana okuba plan ne architectural design balina plot enteeketeeke wonna wogyetaaze ate ku byapa ebya private mile land n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve y'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 00 ne 0783 821 918. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenza abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time
look for a job, stabilize, men will come. Men will always be there. You will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala jamufuna. Embaga ketuke. Bino bitu byasenga na ojabafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku makyabbaga nti nsitudde tu. Naye nga mutuufu agambye nti gy'akyali. Akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona gyanjagadde twogere ko tujja tujogera ku the alternative dig talk ku share enganzi the snap talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. We are still the Alternative Uganda right here on Facebook and on YouTube at the Alternative Uganda. As promised, we deliver. I have the gentleman, the man himself, my friend by the way, and my boss as well, ladies and gentlemen. Mukose Arnold Anthony, welcome to the drive, man. Hey, nayanzo okunchaza munange nzani tumugenye yo sona kungamba nti fuluma byoga tebijja mu content waffe so nange mfafumi otherwise nsanyisa okubanga at least emunkomezaawo si kyangu omuntu okuchaza kumpewo in less than a month now komyawo. I don't take it for granted. Boli versatile and people who are versatile to what you to handling want to listen muyimbi that there is an Arnold who is actually a journalist, a man who does productions and everything, man. Kati recently, how are you doing? I thank God, I'm fine. I'm health wise okay. I don't have any chronic disease. Sina amanja. Okay, abamanja nsolo bahandolinga. No, of course eriyo amabanja agakuduse gwanga. Neba yamabanja guso handolinga. Nsimanyi gundi yampola bino simanyi onyankolera omulimo guno nga manyi nti mubanga gweti ngamusasula agotegera likiriza. Gera likiriza omuntu atalina wiro sasula. So I'm fine. My life is okay regardless of other natural challenges. No, my kids are so fine. Yeah. Wow. My family is okay. That's good. That's good to know, and it's happy to know that you're okay. I know you are a person who loves sport. They might not know, but I know that you enjoy sport. So in that regard, that's okay to also compare kundowooza you kubyemizanyo na Uganda Cranes eno. Uganda for the first time yakubye Rwanda back-to-back games. Ate tulabyenga micho akomyewo mu team gye baji bamukiririza amunyo ngagamba lwaki mwamugobalulye byamugobete mu bitebidde mu it was a lot of talk obimanyi ebisinga. Njagala so compare take you. Uganda Cranes one way to say, are we on a good trajectory over to America? First of all, nyizo kubanga I'm not an expert mu soccer, but in my lens, nzendaba first of all, utawanga tusaze ogamba nti we are building a team. Nti twadina abakadde katuba fedinga abamu bewumuza bokka nti tutandise okuzimba team ento. Of course bwokuba kuzimba kulimu challenges nyingi. Lwakuba nti ffe twagala lwosimbye lwoba okungula okungula akawungezi nti bwe buzibu tulina. Naye for example nti okuli abangi bagamba Uganda is playing a boring game defensive. Of course nange njagala nnyo akawoowo njagala nnyo wakadde siwagira Arsenal
but eyo wotukanga Arsenal chaka kuba nokakuba akawo kyona kyekiri kabadibirira akawo kaabwe but kyona kyekiri nti eri wotukanga oyagala flavor eyo naye bwe tubanga tuzimba team of course nze first of all nebaza micho nti asoso okuzimba defense omanyi oba otandika departments but also okuzimba team mundi gumu n'ogamba nti njizimbye yonna owunsi katwena tofunye ultimate goal nti bajja kuyita mu defense yo striking ebenfu team e defending ennyo tetera kutebera goal yonna tetusuka goal but a win is a win has 3 points but how do you get a win my brother nti first of all micho abanga contract obanga ezimu terms of work zali nti my target is not 2022 World Cup. Yes. Then just tegeza nze sijja mupininga kasoka ameze defense atulaga nti egumidde ade ku midfield maybe oba ku striking yatulaga nti naye egumidde so that 6 years from now or 5 years from now tutandika kumblame tumugamba tusubiza kino naye defense namu naye midfield infu striking infu tetulina you fight to identify the natural 6 you fight to identify the natural 8 your strikers bolonda bafu naye nga tumwadde a time akolecha isobola ebise bisinga njagala nnyo endowooza yange njiwe Edgar naye nga sikiriza Edgar kwesa obukugubwe nti twamupangisa olw'obukugu naye twagala tumulagire ekyokukola okitegera then twakitegeeza nti twali tugusobola omulimu ogwo lwaki twagukola oba okitegera nti yashaija kino Bannayuganda njagako ekyokulabirako nti olaba Magogo alina weaknesses ezenga omuntu okitegera I also agree sajja wamwe no ekyokubanga musoga munnange tikitegeeza is perfect throughout no but nti tukkirize nti alina waatuuse ebibi ebitaano bile kusangulawo ebirungi 95 kitegeera nti ayinza okubanga okay aina is embezzlement oba manipulating the delegates bamuwe bisanja okay fine ebanga bamuwadde ebisanja bwebanga ebisanja ya manipulating constitution bichi naye nga engage ya manipulatingamu ya democratic kitegeera omanyi eriyo manipulation nga ozainde ku bwongo bw'abantu nga it's not a compromise but psychological manipulation. Yes, please. Nibacho semateeka awo ne bakomawo ne bakuwa kisanja nti naba opponent bamanyi semateeka waabwe teri yagenze mu court n'aleeta ensonga eri substantial obuzibu obuliwo ku mukulu wa moyo we Budiope East nti omusango oyinaguwa mu FIFA okuwawa omusango mu FIFA wetaaga sente nyingi nnyo at least I think nakomawulire was it kusasula kwa $500,000 but balina arbitration courts nga siziye nene njakuko ekyokulabirako gundi ala nesibanya bwe yalopa nti yatunze tickets yazitwalawo andi yetwala mu FIFA oshega ate ala ni baba no chekisagamba nti if you have the capability and the capacity of raising a complaint and is hard then it means the same no bwetanga twasikutereza it has we have to sacrifice kile kitwala singa tufana tugamba nti for example in politics President Museveni muzibu singa message yajja somoga teyalize sayate yalize babone teyalize okitegera but at least omanyi it's like okutema omuvule bujja nembazi nojako ekibajo kimu noma najako ekibajo kimu kitegeeza era mugutambuza oba kitegera then mwana mayo kuzinga emikono bwene gukulanga tegulina okuwa scratchinga ntolaba ne bagamba akamege enjovu tekaba kanene kaba kawuka enjovu genjo bwete yetakule bwete ngeri wansi nti joko mu kuzinga emikono bwete ngaluwo kizibu kikula but wewe ne bakabwa nga katiti zine kabogoka at least either gwabadajja you withdraw oba abaliri bamanya teriye kola kikola ki ekijja so nze mbadde ngama nti Magogo one ntibotunulira ebanga betugamba abali bakulembedde obulungi omupiira befe tugamba betukuongiriza gundi batusawa doctor kitege nenda otula foundation basajja bali be bagireyi omanyi nze ndina nze being in Amawulire I have some
nina information or however much sign a concrete evidence, but at least I had some information in regards to FIFA, rather to FIFA. By the time doctor left listen, they let them quote me. Yakwata nga sente neefula nti atadde mu Uganda Cranes n'akwata ez'okumulyango neyeesasula. Quote me right, yaleka n'account erimu negatives. Ngambye mbu because I didn't have access to their papers, but abali mu circles never sports journalists abali munda ayotuukamu mbi yalekanga the club the team and resources biri mu Solo State. Era bakugamba nti magogo kyaguzizaako okuzza engulu at the accounts of the national team. Nti one nti sente zabba amenga sure nti okay sigamba nti abba nese bagamba nti zabba okitegera quote me right zabagamba nti abba at least ageza kulaba nti club is not lacking than all the time mananga tuna sente nenga sente nenga niwe mwada tezimala okitegera niwe muwako tezimala ekyenjagadde ko magoga yazimba because we yajja mu wikulembeze nga Uganda muri fufa efuna bilioni 10 wetogera kati fufa efuna bilioni 4 so akoze resource mobilization nze oli yangamba nti bali bafuna sente naye lokuba oli yali musajja obantu mwita mugezegeze obachi mbunga bwazikwata kati nga yefula aweze egwanga kati nga bakola MOU nti singa kirabu egwanga inajuza ku mulyango enambole bamudiza sente ze nyine bona bazifuna oshega ne magogo no omanyi zakagwa zibera za no ati eliye zakagwa nenga account like nga buli sibuli muntu sibuli kasera tulina sente njagala ombulire ever since magoga je when have we ever cried nti egwanga bananga nti mutu yambe tulina sente oshega but most of the times during the doctor's time tukizo tugane batumagala twali tuwe mulugunya tulina sente government tuyambie so ngamba tusemeko omuntu oyo magogo chem ayinza okubanga fine nobody is perfect but for once bwe yajja yatugamba nti 2019 is when we are going for African Cup of Nations. Yatsubiza 2019. Na 2017. Na 2019. Shegera. No choleche chiri. Bwabanga tukiriza omanyi kyanjawulo. Mu bulamu wa fitugenda nko mu African immunity jo mudiringa. Nze Edgar njaga tukirize. Bwe ngamba nti nkulesa ku digital. No ngamba but boss nze njagala. By the time emyaka 5 njagala maita drive. Ebenga eri ku ABCD. Mu myaka 3 n'okikola mu myaka 5 n'obanga okisobodde why do I complain ku myaka gw'omukaaga nti twakikoze nga gumwenyi nga bisuubizo byo obikoze ati kyengezaho gamba nti let's not be too gullible, let's not be so selfish, let's not be nine trade. No, chekizaho gamba nti tuleke kubanga no chekizaho gamba nti olumu tusiimeko kitegera tusiimeko ko nti gonsuubiza emu nompa 2 lwaki nga tompadde 3 kitegera nti twali tumaze emyaka 3 mu tetugenda omusajja atuyambye n'atusuubiza nti naye natwala before nti for once kyokyo kiri biberamu era nze the weaknesses zengambye okitegeera but at least waswa ajja kugamba naye ngenzeeko mu tournament oba kitegera mu CV than qualifiers kitegera nti at least agenze mu final tournament nemulaba either nakola majani oba nakola college but akyonekyo kyakola ki twabalaba nti omwana buli mwana kyalwanirira nze nekyakyendayo omupya gwa Uganda nti twakona titusuuka Africa nti tugera mu club musinga Vietnam eyo tolyako nti tugeze mu Europe twakona simanyi banga ki kitegera nti simanyi oba buzibu buvaawa oba ba agents baffe oba basambi baffe ebyoto byabwe bikoma wano simanyi
but no bana abaana betagisa over either early child mentorship and counseling oba career guidance nti bakere ku macha nti babene biro tengebe yaba no for example mu Uganda omuntu gwensolo gamba omugenzi majidi musisi miya nti botunye myaka jabo ayivu mashi yagenda Egypt but atise myaka ejo omuntu kubanga n'ekiro tekibuuka nti majidi musisi mufulumye mu myaka ejo na internet eriko tewali ntambula like nga tuchaye mu analog typical analog na ine bano obwongo nali badde nsubira nti ate abo mulembe guno bayina obusinga kaawo nti omuntu ayina ne page eyiye asobola okufuna management eyiye nga ye gugwe napangisa gadgets nti bwetukusaba mu mpiira nsobola okwata content wa club esobola mukuwa n'otemya mu party bo n'obweditinga n'omuteeka ku page yo ne weetunda like channels weziri tukyalina omwami Mukose Arnold Anthony onono munnamawulire muyimbi manyi sports naye Arnold kikyota manyi kunsiyamu ngeni byesemanyi njigabige okusabadula budinda no njigabige ngena kutwalira mu different spheres kati wano eno show tetugenda kutwalanga muyimbi yekka ngenda kuleta mu activism tuogereko ku politics ne temu entertainment temu sports ebyenjawulo because kati ndabyo oli musajja ali versatile ngawe nayogedde nga ngamba bana Uganda naye nga tukyali ku nsonga ya sports za Uganda zino tiimu nga zino ezaffe tugambe eza league because tulina ekizibu kya league nakyo nti ne league nayo ezimbi omusambi asobola okubeera n'eziile eyo asobola okugamba mbuno kati nga wala Ronaldo n'ava mu tiimu eya wansi nedda mu Man U nga kimulimu ye nga amanyi ayina waalaga league yaffe eno inabe eba training abaana kuba mu first of all tuwakyali competition bwotuna ebiseera bya VEC Ville Express KCCA 1993 around paka nga mu 2004 nti wabeerangawo ng'owulira VEC Ville Express KCCA ngo at least nze okuwagira Villa it was 1997 98 99 2000 aha mugenze ne mukuba muwangula league ezo omudiringa nti awo omupiira gwa Uganda nga nakagwa kennyini nga okitegeera nti amazima bw'otunulira first of all n'obwagazi bwakendeera simanyi nano katika nkubuli obwagazi obwo ekyabaawo nti abantu bali baagala nnyo omupiira ekyaleeta obuzibu mu mupiira ebintu by'entalo mwana kuwemula kati omuntu nga takyaswana genda na famire ye kubeera mu mipiira egyo abantu bakyaya ate n'ekirala nti n'ebisaawe byennyini bigenze bikendeera okitegeera nti bigenze bikendeera nti edda wamanyanga tulina ekisaawe kyena kivubo nti ekilabu ezitalina maka nga zikuŋŋaana nga nekivubo ebahawuzinga nga kilabu z'omupiira naye lwaleero namboole okugendayo simanyi sasula bikibi okitegeera nti like kilabu eyeeyiiya tesobola kutraininga nti bete bantu kutwala kuzimba muzanyo guno facilities zino ezimu nti okay pangisa omulokole akolemu crusade omujjako ssente naye okibanga mupiira nga ekisawo kya mupiira bwebanga lwetiyo eri ku kakadde ono mujjeko emitwalo 2 kuba ye essence y'ekisaawe ekyo kitegeere nti okay nze ndi muyimbi nyakola kivulu kyange bwe kibanga oguli oli muyimbi ekisaawe kya kakadde gwe tuwa obukadde bubiri akyangamba nti kati mugenda wali wa kitende imagine kitende so far now is the only one now at international level kitegeere nti bwetuna namboole eyali badde national eri under government nti eswaza n'okuswaza kisinga oyinza okukoza kyalo kyante nambole ojjukira sekafa eyakasemba nga tulinga so eriyo ebintu ebiswaza anyways nakizuula nti sports olw'okuba nti mu nsonyi wenyaga a little bit political nti olw'okuba abali mu buyinza tebafunamu family zaabwe tezina talent omanyi sports is the only field that accommodates nature not artificial influence
kwegamba it is on raw talent. Sport. Nibona gamba nti Arnold Mukose Anthony jangu osambe nga tamanyi. Toina wo muteka no yagala nti akole ayingire. Toina wo munyigira. So ekyo kyokka oli abatafunamu. Ntasa otaka mu Luganda we, mana wa sister we, mana wa kojjawe. So ne bagamba mbifiire eyo. Tewali wiru, twafunamu. Yaso ne budget. Ne budget yenyini. Je bateekamu, bajja kwejjako. Reason being, tebafunamu. Naye kubanga babadde bafunamu, bali badde ngolaba nti. Yeso laba ne music industry walero. Twagifuddeeko kuba tebalina talent. Tebafunamu. Are you trying to mean that our government invests depending on where they get? Kati njagala ombulire. I thought because we are building. Okay, tujagera in politics. But sagala genda yejo nnyo. Naye mbadde nkulaga nti lwaki tewali first of all tewali state will. Talent. Anything to do with talent. Not on a sport, but anything to do with talent. Government yafuna will. Nti omwana avudde ewaffe ku kyalo kyenva ekasitayime. Omuluka gwe wairama. Mugombala y'empungwe. Mu district y'e Mayuge. Musaza ly'ebunya. Awubuza rojo obamanyi bwatyo. Nti omwana oyo anaakompitinga atya. N'atandikidde kataka ku Kira road. Ku Kira police. Anaakompitinga atya. Tewali. Nti edda walabanga Akim Magumba okujja mu villa yajja ku merit. Kitege nti akubide muyiganga ageze mu Bali Heroes bamu sportinze bamuze azina competinga. Nga buluni ya club javu bula yarandikira. Oyinza otakikiriza. So nti amananga almans kadogo engeji yajjamu okutuuka ku Hedem. Like olwaleero kitaliwo. Nti nja kubuyo olwaleero. Olwokuba nti tebataddeemu nnyo amaanyi abaana bali mwankole bamanyi omupiira naye njagala ombulire national team bameka abava mwankole. It is the first time, now let me tell you a fact, it is the first time in Uganda Cranes for the last 8 years okubanga balina omuntu wa West ate abaddemu omu ye Bobos Byarwanga yakeegattako in fact last year. Naye nga this is a national team. Timwali mu Western n'omu. A national team. Baganda basoga. A national team. Wali baddo osubira. Okay. It's not anti we are looking at tribe original. Naye balina toso hungamba anti mwankole temulimu nti ankola yonna bafute mulimu asokusa mpira. Naye ojja kwesanga naye nti okumusportinga wano akubide ku kitende wamaze kitende ne bamuteeka ku Vipers kadolo okumulabira nti tulina okuddamu okwagala ensi yaffe. Bino ebintu ebyokweyagaliza bigera tukosa ate ensi gye tusize it's going to affect us more 100 years to come. Njagala tusoke twogereko ku Premier League because gatuwaddeko ku gwanga lino njagala twogereko mu dakiika ezigenda nga tutagenda ku break. Ronaldo aze Manchester United yavaawo ng'akoze byewuunyo yalina emyaka ndozi gyalinga 10 yajjanga alina 16 17 awo avaawo ng'ali myaka nga 26 25 his prime. Akomyewo ku tiimu ng'ekintu kyakuba kyekimu ne ku Portugal kyakola records. Kikyoyogera ku mwami ono ate ne liigi zino oziraba otya liigi ya Bungereza ogiraba otya? First of all, there are some people who are naturally talented. But also blessed, right? Nti Ronaldo is among the few lucky, blessed, talented and gifted. Alinga mwenge mundeku. Jako mukula no kambo wala. Omwenge mundeku. Tonto. Jako mukubera mu no kunyiga. Kitegera. So nti is just blessed. Nti bonulira eyanze ntuli abamu comparinga ne Messi. Yes. Anyway, saga nyogera mu debate kwanje ntizo kunyiza aba Messi. Ne ate sazi kuba kugasanyusa. Na ye nti Messi nabagamba nzoka kasati Messi musambi aso kompinga Ronaldo ave mu Barcelona agenda ku club endala ngate si ya mu Spain
yagenze mu PS kinaye gwamuli Okitegere agenda nga si ya club si ya ligi gyamanyidde asi ya timu gyamanyidde ali mu France na era addemu ekirisa okulaga nti ovanga ku muntu ave Portugal najje Bungereza nagenda mu basipana nakosinga n'avaayo nagenda mu Italy nako Bungereza naye nga buli wagenda awangula ebikopo either as an individual or as a club bwegana as an individual. His first month back at Manchester United yawangula echa player of the month. His first month he won it. Nti ovanga muntu akuba mu club balero subira nti okay after 10 years side of play obadde omanyidde ekyuse nti at least in the next at least 3 games ofune goal ngomazo gimanyira naye game 1 no okitegera game 1 Champions League nakubirawo nti nobakuleta dashika esembayo ngugubye nti eriyo ebintu ebimu nga omuntu wato mwagala but you have to appreciate no kakasa nti omuyaya akikolera Cristiano Ronaldo Santos Alivio is real a goat to me mudashike ntono timu kijoloze gendo wangula chikupu cha Premier League for now Premier League ekyali nzibuzibu very unpredictable era saga kweko meeting abantu bujawa kungamba nabasuza kapana ne batawangula andataka Pablo kamanyimbo osiba kati owose papula ko kuwangula ekikopo okasiba kati kasagala omuntu agambe nze nali ku digital okwo ano linangamba mani yechute nti Man City oba Arsenal izo kitwala temunko meeting nali manyi my hopes zali high na ligi tandika ngamanyi United cyo kitwala era nga bwongamba nti club kina atwala nali kwa United nega sawa zo hazi kulaba mixagisanze kusebengerera tukirira ku speed nega kye kikuye mani tugambe social oba no sometimes manyi bubano musambinga Ronaldo bana abana abirabanga abato aba amateur bakisera hope zawe zonna like badirira ngabagamba ajja kikola kati wataba mu games amani botaba na coaching system oba teaching system ezomulembe sibo okubazaamu owekanga baweddewo nisabazo babala Ronaldo bwabera mukati kubana kubakola ki kubasambira abatagulimu gubagugubye so atayase era ogwa Villarreal yino kuba goal bachike esembayo era bweyateba walaba nompya nkukyuse nti bana abaana balina obuzibu obwokuba nti balina okuddamu bafuna mentorship eri in the counseling concrete but again Ronaldo is not so much different from Yeshanya. Is just experienced and you are the pillars you can be like him. Arnold sports tuzikomeza. Well, ladies and gentlemen, we come to the end of the first hour. We have a journalist and he's an activist, he's a musician as well, and he's a good gentleman with me, Arnold Mukose Anthony. We're talking about sport in the first hour because at least some of you also enjoy the sport. In the next hour we're going to talk about activism, we talk about some music, we talk about a bit of things because we have a versatile gentleman, as I told you. Ladies and gentlemen, let's go in for a short commercial break. When we come back, the Mighty Drive continues. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerega ebiseera bya covid yegandabye gwe baakubye naye lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze ndyokke Praise Property Consultants Uganda Limited bagula n'okutunda ettaka kw'ossa n'amayumba bapunta ettaka ne bakwanguyiza okufuna ekyapa bazimba amayumba kw'ossa n'okuba plan ne architectural design balina ploti enteeketeeke wonna w'ogyetaaze ate ku byapa ebya private mile land n'ebibanja ku ttaka lya Kabaka era bakkiriza ekibanja mpola basange Wandegeya mu katale ka KCCA Southern Wing leve ey'okusatu lumu 128 oba ku ssimu 0706 147 0 mukaaga ne 0783 821 918. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. It is your responsibility omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenza abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the alternative dig talk mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke bino bintu byasenga nawe ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu naye nga mubutuufu agambye nti gy'akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting nga topic yona gyandyagadde twogereko tujjako tujogera ku wano ku the alternative dig talk ku share enganzi the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Back, ladies and gentlemen, you are still watching the Mighty Drive Show. It airs every Monday to Friday from 7 a.m. to 9 a.m. Today, we are fortunate enough to have a journalist, a musician, a philanthropist, a very, very good man, and he's, of course, the program's director at the Alternative Dig Talk, Mr. Mukose Arnold Anthony. The first hour, talking a bit of sport. Talking sports za Uganda nenge tunazikyusaamu. Then it is time we cross over to the activism game. This game is one that this gentleman understands, and you also have a chance to call in live. The number is 0789 017 145, and also drop those comments on social media, Facebook and Twitter and all other social media platforms. I will try to read them messages and I'll give you some of the things you have talked about. By the way, another Gambia, quote with where you are watching from. If you're watching from Lukuli, quote with #Lukuli and Nanganda. If you're watching from Tebe, if you're watching from Yantonde, if you're watching from Barara, please put that hashtag from where you're watching from. I want to know mutulabiddewa olunaku olwalero akakuba kakusanze banange nkube etonya Mukose Arnold. It's so cold enaku zino. But which is okay. We are in winter. Which is okay. In Uganda, yes. That's what defines being in the Pearl of Africa. That's Arnold. it. And no, so the kind of weather you get in, there are some countries that yearn
before eriyo ezo mu desert no ezo mu desert nga just bagala this coldness nebayo abali toli winter kati ozijukiza omukulu tibwabula tubula yagambye yakola ka video n'agamba in Uganda, even when you're full, you can survive. And indeed, it's true. The weather is friendly. Because it's only that it's only that maybe the environmentalist will disprove me or will prove me wrong. Yes. But singa sife abantu abali, for example, mu Uganda abononye obutonde bwensi. We had 2.5 seasons. Though bali basoma season is big. Yes, true. Twabera season ibiri mu. Okitegera. Nti eyo hafu ate yojije. No, nti botunulira ewaffe ebijanjalo bituka ku emyezi egi. Emyezi 3 nga bibulosomings already ngokungula, right? Twakitegeeza is 4 quarters of the year. Kati twakitegeeza nti guno omwezi ejinesa tugisooka kukula kwengera then ogwokuna musana gwaka no bikuba no byanika nedamu netonya no simba then after 3 months still ogwokuna then ewaffe twakolanga naye okuba nti mwaberangamu cereal crops nga kasoli ow'emyezi 5 then myezi 5 mukaaga n'okungula now never half of the year never half of the year nenga mwaberangamu emmere endala for example waffe dodo mwezi gumu ng'olya kitegera so nga tewaffe enjala era nze newunyanga nnyo okujjako ffe waffe yatutuma yali mu mwaka ogwo kuba yali across the country ya 98 naye nga waffe twalumwa ku njala 98 there was a hunger that crossed over. It was countrywide hunger. Mali mukyali bato by then ali mala mazi piece kuba yatandikanga ndi mu P6 nga mu P7 97 to 98 around. So nti eyo enjala mu myaka gino eyali etaddeko neggwanga ku bunkenke. Because I remember for us we were lucky. By then ate waliwo government ya initiatives. Ngatanga tandise ebintu bya NADS ebyo kati nga bagaba ensigezo ku bwerere nga temuli bureaucracy temuli era it was a time when they introduced Kono coffee do you what. So waffe we were lucky nti my mother was n'abakyala nga agaba. So netusimba naye twalina ekika kya muwogo okumanya nga enjala yali nkambwe nga kikaawa nekikawa n'akawunga ka muwogo kitegera naye olwokuba nti yali njala of course omulina okuguma like so but ngeri kiri awo Uganda is just blessed and it's a part so in a weather nze as an individual solo kukosa but as a country we are lucky and blessed. It's surprising Uganda nti enkuba esotonya kati nga wetonye kumacha naye akasanga mu negwakira ddala abalya naka bakimanyi mpozi batamanyi naka fe waffe enkuba abalya naka omulya naka bana luwero okay luwero nakasongola okay luwero eyo region no abalya naka is greater luwero abalya naka that side nti naffe abali enswa ennaka zenswa ezibuka kusawa wakati w'omunaana ne 10 ezakawungeezi zibayita enswa ennaka naye enswa ennaka ebuuka emirundi egi ekigibuusa iba mirundi bintu bibiri either ewaffe tukuyita kusaamira muganda simanyi we bakiyita omuzikuba okuba kumakya n'oziteekateeka Ethiopia for another day I teach you I train you oba enkuba emala kutonnya so enkuba bw'etonnya ekiro akasane kaka kumachane kaka enaka shwadile eno kubuka naye ya season sibuli mwezi nchakola chi ebuka but mu season yayo manya ketonye negwaka kusawa wanyama tandika buli muntu atanga kuno okutamulanga atuna kutakala ba amaso era bolabanga gwozimbawo oteekateeka ngumanya egenda kubuuka so anyway your process ndala so chingza government enkuba ewaffe mu Uganda it's just we are just like nti omusana gwaka enkuba netonya so eyemulugunya lw'enkuba gumeshenjawulo nti because of environmental degradation enkuba etukosa nti abantu abali mu ntobazi oba abali badde safe olwokuba nti abagaga bazibawo ate galumba bali bambi abanaku that's the only challenge
but we singa tetibadde ekyo nga government ena will olw'abantu baayo. Nze I have no problem with rain, I have no problem with water, because water is life. Okay, water is life. That is Mr. Mukose Arnold Anthony. I want to bring you to a point. Let's first talk about activism. People were surprised okubanga Arnold Mukose Anthony yesoka nava nemu okay, tugambo mainstream journalism for activism. What instigated that for a man like yourself to decide, you know what, I think journalism, where you were getting some good money, I won't say the amount, but I know it, and it was really good money, and you're working for a prestigious company to add on that, which is renowned in the country, and which is global, I would say, because it was even on digital satellite TV. Arnold, what instigated you to come back and build something? To start activism? Injustice. I was born and I am an activist. Okay. Bulijjo ngamba abantu nti fenna tuli ba activists. Naye kyenjawulo is the degree of activism and when you identify that you are an activist and how you practice it. Yes. Okitegeera. Yes, sir. Nti emyafakati nti bw'ozalira pap okaabirawo. That defiance is a sign that we are all activists. Era bw'otakaaba omwana bamugamba abasawo bagamba omwana aliko obuzibu paka not until bw'okaaba. Omwana bw'abanja le muluma akaaba bamuwe ebbeere. That's being an activist. Yes, activism eva mu bigambo bino. Act, active and activate. Act, active and activate. Yes. Nti bwendaba Edgar nga tulugunya Teddy Tenjo. Nenga nengamba Edgar, what are you doing? Now I'm acting. Yes. Then a step yokumuvinga nenva wentudde mu ntebe nengamba Edgar, what you're doing is wrong. I'm now active. Yes. You're acting now okugambako Edgar okuva woli okumulumba ebera active. Now I'm active. Yes. Then bwendaba nga tekivuddeyo nenga ku police, I'm activating my spirit of fighting for injustice. Okay. So it means I'm an activist because I'm doing something against injustice. Wouldn't you be an activist if you were you were still a journalist? Yes. Because you were telling the stories. I then am. You were telling the stories. That's why I told you I was born and I am and I will die. But I'm wondering then why did you have to leave mainstream journalism to come and actually be fully active in the activism? Yet you were still telling the stories about those affected persons, those people seeking justice. Go check in the media itself. I'm still in the media. No, mainstream media. I'm still in the media. Nti eriye ebintu bye nayisobola kukola nga mainstream because I had my bosses. Okay. I had limited powers. Had limited resources. Nga ne when nkomani batandikira. Nti Edgar nga sobola gira yenkola nga sobola kukyaza to air your views. Of course. Ninga atoli mukunyigirizibwa. Nange mukunyigirizibwa okitegeera. Nti nemba wakukyaza I can't interview 3 people. Yes. In a week maybe or reaching out this and that. But here I have space. When so government let me publish it. Nti I'm still an activist. Nti even up to date. No musango mu koti ngamba ya Bank of Uganda. Ngowabira Bank of Uganda? Yes. Robert Keo mukungu webale kubanga olaba ina message atuweza bana muongere okuweleza messages omutubule wawe nyini woli put the hashtag I'm here, I'm watching from Masaka, I'm watching from Saudi Arabia, I'm watching from here. Make sure you put those hashtags because I'm going to be reading your comments. Sebo Bank of Uganda josiku walampa America. No. So America? Which America? Yeah, America. Which America? Bank of Uganda is controlled by me. No. Bank of Uganda of recent. No, I think Nange I'm optimistic. Ginajiwangula. Sento ina. No, justice mu Uganda inawetaga sente. Whatever. Omanyi. That's webuzibu nti twakiriza okutuvuga ekigaali. Nti everything is reality. Yes. Court proceedings. Okay. Okay. You check. You check in the registry. Yes. Or you Google and put Mukose versus Bank of Uganda. That's it. What you want? Okay. Ensonga nyingi.
era for now we are Bank of Uganda nebe okuwampabira abantu basatu mpabira Bank of Uganda nempabira director commercial bank supervisor nempabira ne attorney general oba nempabira government era nga so far tunagenda musango omunene because bayina bye bawakanya kwa bakimanyi singa bino bitawo gulimba mezi oyina evidence era ogenda walira omusango kati kankubu teri muntu agera ku macha ngwina ba lawyers abine experience kuba ofuna facts zo no gana no lawyer no mugamba I have ABCD yes kati so kwa tutya naga guno omusango okusobola okuba nti nendaga A B C D gubulamu kino gubulamu kiri kinonyeze kinfunire then bubireta binanga webiri why not nga tutula okay omusango gwantwalira omwaka gumulamba n'ekitundu doing research getting documents segeza kyogenda mu kimanyi ngabule agamba it's lacking this it's lacking this it's lacking this kitegere yes sir because this is a public interest case musango gw'abantu kitegere it's not Arnold as in the video nti naguranye ne Bank of Uganda sijirina but being a taxpayer a Ugandan I can't pay for someone who was illegally appointed because the director Twinamanzi I'm challenging his appointment. Era some of the when pakanyiza one tebagulanga as per the law. Tebalanga mulimu. Tebagulanga. Tebalina newspaper mwateka. Teguliyo. Bayimalo yoteka mu newspaper ni bateka mu kali akasonda. Bakire babirete tebiriyo. Nakoteka liyo. Tebagulanga. Mukitegeera. Two talina buyigiriza yagwa like is a failure. Failure is a big word I know. That's what I'm challenging. Quote yengambe nti is not. No, nze ngamba is a failure yagwa at Makere University. Mukitegeera. Okusinzira courses yakola neteka like human resource manual ya Bank of Uganda oyina kubanga ofunye meka okoze otya okitegeera tezirina Definitely. Aina pass degree ne Arnold nempakanya ensongerera nti taina experience ikola ku mulimu ogwo ya commercial banking kati omuntu experience commercial banking omuntu supervising banks izo commercial the bank bajigade and bajiguze because supervisor wazo okuli ansimanyi abantu abuli zibya ku accounts kuba director wazo ayino supervising tabimanyi mpakanya nti na appointment ye board of the directors te saba nti bananga twaga kuli placinga Kitegeera. Oli yakira kuba kinagamba nti Edgar is my relative. Come fill this position. Bagenda position. Kitegeera. Zache mpakanya. That is Uganda for you. Kati nze nkwata omusolo gwange. Ngwe omuntu atakwalifyinga, omuntu gwe bana mu mankwetu, omuntu atayina experience, omuntu asana okulima ebijanjalo gwemba just supervising commercial banks asano so kati Bank of Uganda okay bana abantu abasatu bo wakanya bagamba nti omusatu tuguwulira kuba kimanyisa tuguwulira ngana bamega kati batuna kye tuyita PO oba preliminary objection nga temunagenda musawo guli omwe gwo wabye wabawo ensonga zo okuwakanya era tuli ku level ya preliminary objection bo raising ensonga nya koti zetulinze yatugambe gena kwa judgment or notice kuba omulamuzi yaina election petitions nyingi natugamba agera so has amalizi na petitions then aloka adde ku musango gwafu yatwakola submissions tutakola rejoinders bikimu kyagwa kati bo bagamba one bachallenginga bagamba obujulizi bunakozesa buli confidential tiwaina bukozesa nga bebuzo omuntu wa bulijjo yabufuna atya nze kyempakanya ngamba no it's fine nze ni muna Uganda and the Bank of Uganda is not among the institutions is not classified information singa ebadde ame maligambi classified but the Bank of Uganda is a public
entity and is subject to public scrutiny. Ensonga endala bagamba I find out all time. Tisimanya obudde bwayitako. So nga ate nina ne judgment yegamba nti wozuulira obumenyi bw'amateeka bwonna kasi if as long as it has criminal element, court has the discretion to determine. So kati bwakanya n'ogamba nti I find out all time naye nga nakazuula bobba embuzi yange emyaka 10 nenjizuula olwaleero tongamba nti olina ogizuula nti embuzi nzibe okitegeera ekyo empakanya. Ensonga endala bagamba nze atali mukozi wa banka nkira ntya ku maca n'empaabira aba banka. Ensonga endala eyokuna gye baraisinga ensonga kinjagugamba so byonna they are baseless kuba kimanyi singa zino ensonga koti ezoverrulinga guli of course kuba bakanya evidence evidence eriwo eraga nti kituufu kwani benyi bagamba obujuzi bwakozesa sina buko kitegeeza butuufu kitegeeza singa koti overrulinga kino nabo bakkiriza nti obujulizi webuli naye sina bukozesa. Tukyalina omukulu Mukose Arnold Anthony wano ku The Alternative Uganda. Musajja akunnyonnyodde nti nno atwala banki y'eggwanga lino etutwalira ddala agitwala mu mbuga z'amateeka on grounds nti nno balina omuntu gwe appointing ataali na buyigirize ataalina kubeera ku mulimu ogwo ate nga ne Bank of Uganda omulimu teyakola ki teyagulanga. Musigale nga musindika message zammwe ndimu wano ndaba Richard K Mukungu ne ku Twitter ntera omulaba yebale kubanga kwali mutale bantu nno bangi abasindise message ngenda kuba nzisoma maaso awo omuli bamutale Farouk bonna atujja kuba tubyogerako wano naye nga tetunaba kwe Arnold olowooza bannayuganda ekikyatusibye mu nzikiza kwe kubanga tetumanyi like kuba ebintu byoyogera wano you're speaking from an informed point of view, you know these things but ordinary Ugandans don't even know their rights. Nti oluusi tibamanyi yabalaba okuwaabira Bank of Uganda oba owalampya America nga wenjogedde. What should we do to the community okubanga tuba awakeninga okubanga bazuuka because ebintu tebabimanyi at the end of the day bino ebintu byetukola kati nga gwogenze n'oloopa. Not many Ugandans know these things and they wouldn't want to go through the processes. Advising otya no ensonga ziringa ssatu oba bbiri esooka ignorance and the ignorance is deliberate. Government chikwa kigenderere from the education system bichi it's deliberate. Ensonga ey'okubiri is fear, it's deliberate. Government etekamu okutya kitegeera kati nawabira UCC nga nkyali mu kulembeze wa wujja nagiwabira nenjimegga nenjimegga bali bagoye bannamawulire 39 babagobye mu nsonga salimu ne babagoye nga batya ngenda okubasaba affidavits omanyi affidavit kyekiringa ekirayiro kyo ng'ogamba kituufu nze Edgar bwe ku digital ko bambisa bubi okay nonyonyola gwe nga gwe ne mbagamba mumpe affidavits omuntu ogwo eyampa affidavit Josephine Kalungi but then yali editor wa NTV. Shege. Good morning, welcome to the drive. Yes, good morning. Norman here. Yes, Norman. Mukose Arnold Anthony. Naye manyiza ino obusunguze kalati ng'alina bungi. Era sembera sayidi eno mwekonako n'ozaavaamu omuliro. Nange namutidde. Kati ekisooka kya byonna mbadde njagala simanyi muyite ku mpewo zammwe. Mutale Farouk mujja kunyamba wamba tuuseeko oti omutwalo mugume nga gwa data oba airtime. That guy just another person. Omanyi Farouk abeerako nga leketera tandika kati simanyi na bwakikola. You will get to him or you guys omutwalo mukwasi agule mu data oba akikola ali mu Uganda atali mu Uganda. Mutale Farouk namwa offer ya show batali mu ggwanga namugamba lwalikomawo mu ggwanga namugamba lwaliko ngabeera bweva mu omutwalo ekigwa dola za Uganda. No aina show ajja kuba live ku mpewo kasakomawo mu ggwanga ye aina show offer kuba ye number 1 fan and follower wa TikTok.
So in the powers, now I'm speaking as programs director of Alternative Digital. So obuyinza mbulina. Ensonga mukama waffe. Okay, fine. Kati, Uganda has a lot of mates to okulopa kuno n'Abannayuganda baali bamanyi buli kibantu balina right okulopa banira ompinga nga buli lunaku ate abantu bakola okuloopa kibanga mutunga matono weyisizaamu abayamba gwe olwokuba bano ababbi baffe wano bw'obaloopa tebagifuula mpalana zijjukira twaloopako 2017 nga lwakata kaweesa omanyi okusamuukirira kwammwe Edgar ne banno omutwala eggwanga lino bagamba buli muntu akeere ku makya baregisitaringa essimu kadisi yema kuregisitaringa ssimu kadisi nga bagamba LC1 erina okuba ng'ekuwadde ebbaluwa mukuloopa kwaffe netugamba LC1 gye mugambe wa abantu ebbaluwa emaze emyaka 10 nga baliwo mu bukyamu fati tebaliiwo naye gye osindika abantu bakole ki bagye ebbaluwa mwana wange tuba tutuuka ku kooti nezeeta omukodono w'embuga ani karugire omukodono w'embuga yate nga yawolereza gavumenti ngajja nga balina ebbaluwa kukolokolo nga baginamu ngalo nga ya prime minister ate omusango gwatambula tebatugirawo tebatukolaawo tabbuli enyini. So really, I think it's about Bannayuganda being sensitive and knowing that they have the right to always point out what is wrong, and also asking the judiciary. We know they have for some, somehow they have for some time been a quarter independent. Maybe that the question was also half independent. How is of course. naye otubayonga maliriza nkyewuunya oba mwalabi obategeeza ddala byendala oba omusajja yadayogera ku ba science and art teachers yabadde mulala naye nzibalabi afaanana nga omuntu akulembera eggwanga lino the person I saw yoyo yennyini akulembera eggwanga lino babanga yeye I think nga munnamawulire mutuyambeko omusole parliament etewo mandatory mental check-up justice for justice nga first family bagicekinga nga kirungi so that to be sure that we are being led by a sober person. Because Arnold and Edgar, yes, sir. If arts are useless, oyo omwami yali kulunga addressing abasomesa, trust me, then he is a representative of the useless people. Yes. Understand me, I'm using his literature. If indeed art tebaidulira makulu kinyawo then abatandikira bagamba munansonyi wayo kubemera ebikonde mu kifuba nga bakati kibagamba bonsinze zakyatutaba na mugaso kubanga nakola kinakola art. So alimuti ku bate sciences tifu namu tugenda kuka badokita yabaffe badokita babiri bagenda mpala bafuna omusingi ogw'obwereere kibe bangi. So the issue is about who does medicine, sciences, emulina temusobola nakola kakwaso abatandisi betulina netufiksi obubaawo buyinza n'okwata akaziika n'obubajja tufiksi important considering sciences. I think it should be left to citizens n'abazadde omuzadde omwana we kyana bayagadde okukola yuge agenda akikole. Cristiano Ronaldo yali akoze sciences. Why doesn't he talk about supporting young people, young talent? If super talented people can be athletes, gold chiprotik bani bascientists among things balina esinga ne badokitabe abemulago n'abalala. Yes, I think there is a problem. We should munega teko cyane teko kuba mulanga parliament yambe bakwatenga first family bagitwalinga mu dwaliro batabika bakibiro mu tebiri mwaka very sure because wala bali first family yawandika ku Twitter wali wali sali kirungi ate basobola abantu katende ka fuchija kwesonda our taxes abafirige ngeni to every year, so we know that we are doing it now. What if he was led by an insane president? How would you tell? I think that is the best answer. Thank you so much. Obunyeevunga bungi nnyo. Agabe batandika obbakebera ku mitwe naye Arnold jala ensonga tusooka tugikomye wano twogere ku nsonga endala eri mu ddiiro waliwo ensonga ya Front for National Transition ey'omukulu retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Njagala osooka tubuli as a political analyst or someone who has seen the political dynamics of this country over time, because I want to agree your experience is bigger than any of us who are here. Njagala osooka tubulire kino kinaakola oba kigenda kubeera nga ziri endala zonna ezaagaana okukola. What is new? What is Dr. Kizza Besigye bringing
to the political game in this era. Chaka tuogere on the past era because manyi chaka tubenga Manchester United webeyogere mbiko popeto awangule da Arsenal ate yeri ulikwa mani atisi maze myaka nga 7 Arsenal maze myaka nduza nga 18 te wangula nga unbeaten ya gisera unbeaten. So njagala soke tuogere is basically relevant in the political dynamics of this country, but in this era, in a 2021 era, do you think he's relevant and is his pressure group? What does it bring to the table now? What should we look out for in this particular endeavor? First of all, sinakuddamu mbadde nyaga kusumayiza nsonga ya activism as journalists. Omanyi buli nfuna omukisa okugeyi bannamawulire bannange. Tera nnyo bachallenginga because mwabasinze okuwona eggwanga lino. Bannamawulire muli kivume. Not all of you but most of you muli kivume eri eggwanga. Ndiva kyokutereeza gamba tuli kivume kuba nayo muli nze siri kwanza oggwanga history will judge me. Nze siri but most of you sigamba gwaza ndi vile Edgar but most of you muli kivume nti aya machana gamba munnamawulire okola bwoti noga ulira ekikojogo kino. First of all, before becoming a journalist, you are Ugandan. Before becoming a journalist, you are Ugandan. You pay taxes. You earn salary. Okitegera nti ekikusa oli muna Uganda kyonna kyukosa. Okitegera lwaki omusawo buyinga politics is fine. Munnamawulire buyinga politics is wrong. Isn't a profession. Lwaki omusawo amasomesa buyingira politics is fine. Munnamawulire is wrong. Nti bagane babazimbamu nti being neutral doesn't take away your rights. The truth. Kitegera nti you are supposed to be neutral. Noke kumachana ogamba nti wekalakasa wekalakasa okitegera nti bino ebintu ebimu nga tumaliriza ensonga eyo bitandika kuffe. We are all activists but degrees of activism. Stop condemning, attacking, blaming, insulting activists because you are an activist as well. Either identify to be a political activist, yes, identify to be a human rights activist, either you are a media activist, environmental activist. Identify your area of activism, but stop attacking, condemning activists as if for you muva munsi zebweru ngetemula babigenda maaso no kusanga munnamawulire n'agamba nti I no longer sijja kuddamu kukavalinga mabirizi kuba ntamiza okufayiringa ansa activism yentami anti afayiringa nnyo bagamba naye nga towebuuziza does he have merit in his cases yayogerako akikakasa kirimu samu kuba bwavunana guwagira kibi bwavunana gwotawagira kirungi okitegeera nti not until nga tuvudde naffe nga tutegedde nga tusomye because we are educated but we seem not to be informed nga ate munnamawulire bali nga bagamba nti they are land friends. Munnamawulire you are an informed friend. Bali bayivu bwoli mutegeevu okitegeera bannamateeka bayivu naye munnamawulire oli mutegeevu. So not until tutegedde tujja kumala ebbanga tebatusasula nze namijja zemanyi nga abaana bamaze mwaka mulamba nga tebalya ku ssente tina kulya kufuna omanyi okulya kyanjawulo oba ozifunye nofuna bizibu birala nezigoma okulya naye nga tebafuna musaala nga nezimu basumba balokole nze njogerako nze first of all top media soga kumusumba no nze njogera ku media kuba gye nkolamu top media awo namaze ebbanga babanja naye nze nali njogera n'omwana STV simanyi yambuga awo ne babanja ekyo sikya kukyogerako kuba it's my right. I'm a media
activist and defender. Wana akugambe wano Richard agambe nedda sebo Arsenal erina FN charity shield. Under Ateta please. Charge charity shield. And indeed it is. Richard sebo nedda. Oh, it is. Community shield. It's charity. Kwata mwawo manyandi kukudisa. We are front for national transport. Actually first of all Zendoza with due respect. Museveni amaze emyaka ena ngalika wave. Ever since people power, before even talking about NUP, people power, Buyajja, Battleground Mission in 2021, yes, I came to realize it was to erase the road away opposition strong players. Yali Mission 2021. Siku wakanya Museveni. I'm coming. Not one. Not one. Njagala ombulire. Bameka ba politicians bakakasa anti bali mu opposition abalandika with power abaje joining ako. Mbuli before even NUP ngatana fuka NUP bameka. Tebali baje nnyo. Ichushava nnyo muwavubuka ne baba. Nti bana abala joininga they are political middle card players, political middle cards. Bo awali wafuna middle card yo kulya mu politics. Sibe benyini abaze mu national. Ali chikiza ugamba. No, about time NUP. No, njakubulya reasons why nze mbayita middle card. Bo ebigamba nambozi yayigala nga China basage. Mu people's government. Nagamba ne NUP temuli kasasiro bichi ebigamba yogera. Agajuzula nti yabayina middle card enamuli semmere yefuya mchitingambazi kishegera njagala ombulire. Do you think behind your mind a conscious Masias Mpuga, a conscious Lubega Segona Medad, a conscious Mwanga Kivumbi olowooza nti bakiriza munupu kubanza sala gwe manyi moves with ideology. Mpuga is driven by ideology. Negoro was lwachi ekiche kya mufula abukire ku political party etana ideology. Ina ideology chikaka. Ideology yabo goli mawulire jimbuli eriwa yechi. Oli mawulire. Mbula ideology ya NUP. Ideology era tutuka ku kintu bakiririzamu. NUP removing a dictator. Removing a dictator, but that is not an idea. No, that's jibaninga like so slogan kati jibafuda ideology. Kati njagala ombulire what is NUP's ideology? Kuba kati ekyo ekibuuzo kibadde bayita ekibabuzidwa tekyabalemi oku answering because every person who comes in the political game you have something that you have an agenda or an idea that you are bringing on the table, right? That is a very, very vital question. NUP Pakasawas no Nelus Robongo Babuza. There is no vital thing they stand for. Nkubuza. If you are a dictator, as they claim, how can you organize a birthday party for your wife in South Africa? Ngomulwanyi wo nga abantu bafe Masaka. Listen, tugende mpola. No, I'm not condemning parties. What are you saying? Okay, njagala ombulira. Okay, tugende mpola. Njagala ombulire. Bobi Wine baganda bameka bakasewa. Bameka bafudde, bameka abatugunyizibwa. Tugende mpola. Ani. For how long? Bobi Wine Besigye afura muganda we Sazi. Brother. Besigye yafura Sazi mu 10 ya Luzira mu struggle. His own brother. Biological, same mother, same father, mu struggle. Kishegera. Na ye nibamugamba to denounce Besigye. Agamba for what? Kishegera. Because struggle. Njagala ombulire. Besigye mirundi emeka. Omanyi ni baba mune PR. Mirundi emeka. Aba position. Jakide ku macha nalage nyumba makula nga bakava mu kalulu. When struggle. Inyumba zawe. Siganye. Chogamba Besigye banga lyamaze ye mwavu.
nti eriyo ebintu nga bibyo naye bwoba ne mustruggle nga tulina kuyaga abantu kuba mulamu maanyi kitege nti genuinely ne banga byabwe naye omuntu abadde alwana okufiirawo onaamugamba ki okay tugende mpola njagala ombulire amadika the word armor is a weapon there is no way in a country world over joyingiza ekyokulwanyisa mu ggwanga government ekimanyi bugabo bwo nti ofunye amadika immediately after the kalulu immediately after Polinga kuba no nkubulira ombuziza PFT onkuba ongambe wano before even sogera kumusemogerere sogedde ku seya sebagala sebogeddeeko ongambe wano nse mbala myaka ena 2017 paka wetuli katolwa leero bobi ne byajira wembalira awo sagala kugamba bibiri ebyo babega nti wakiva mu kalulu ofunye amadika amad is a weapon. The word armored is a weapon, meaning government has to clear a weapon to come into the country, into a state. Otuso wano wewanye waita wana kubiri bawandi bajizizayo kuba olwo yali muto excitement nga government emwadde motoka ngoye bagamba kusinyira ko bwino ne bagamba government chali kirabo ky'abantu it's fine bagamba nti government yakola ki yamuwa Siga nanga government yamuwa ngoye bagamba kuba sina bwino nti yamuwa oba yabantu bati bayinde tewali baplaza ganti bantu babasonda wano bajigula wano ubundi yasasula tewali na yasina bujizi bagamba government yajikwata nejimugulira nejimu wano tewali na yo miyapo nti yagenda energy clearinga ne bajimukwasa then later ne bajirikolinga ali government president Museveni na adamu na gamba mujiwe mumuwe na inga is a weapon naye babwe gwe muntu ovuma kamiliyoni okubanga yafunye ekirabo sport ali kino ekirabo kifo kitumanyi babwe nchi yagamba ekirabo kyava mu bantu babebwe naye gamba government okay who cleared it nga musaba ateka ko mukono ngomulwanyisa that is democracy that's a system kugamba nti system ne waba besije ne yayitumize yera bali jikiriza neita wabala mukulembeze eri byolekana bigenda kamyo kafune ekirabo ngago musajja kwale ekirabo nagamba jira leye kudizi okitegeera lwachi ekirabo nga gwo kifunye mula bwa kifuna no mukastigating definitely okitegeera bwe nga ekirabo nga frustrated tuwadde oli yamwadde ekirabo kitanjebo ekwadde musolo you are evading my question go directly don't talk about Bobo and talk about PFT taina buwangazi kutuka ku 226 it will be a shock of my life okitegeera ko ombuziza I'm giving you a genuine view PFT terina buwangazi kutuuka ku 2026 it will be a shock of my life gotogira bange ngabashali wamu onganyo okudamu history jetuvudde naye nga mbalinga kuwa references ugambe kino kyali anti ezoba na Uganda bazira protest ezize naye ekyenjawulo kiri mu PFT nti Museveni chemanyi as drawing board aranze kuwa security ye kujibangula azemu kati okudda ku bunkenke obadde bubuzemu kwa ugamba jali removing the dictator nengo olikakasa mu America masakala lives matter nengo oli mu America it be some understanding kati America amanyi masakala lives kati chogambe eno front egenda kubanga ekirumbera ddala wano wenyini bwe tuba tulowooza Museveni oba dictator as they call him Taka social media yeswacho baba abaleka nemuvuma kwachimanyi nogamba yatadukana ku street nga ku social media agamba bakere wachimanyi nobody is going to leave a keyboard again ku street taliyo is fine with it mumuvume musensible naye acha force egamba tulumba enchatulumba ku ground era chimanyi bese jagala kumalamu emyezi ngesa tukatantanda ground reason being tagala asoka agenda ground bamukwate campaign yefe nachimanyi messages now internally trying to reach out abalanyi bamanyi abaso ku hitting street kwa bamanyi messages one person atali mukodo nti omwana aga ku street bwamanyi on fingertip nti Edgar Mathew Karuhanga for example nti njatulumba ajangulu yakawunga musasule nyumba bamutake ruzira for a month amasabya ne bail nayenga abayoka balya. That's the message for you. But when you street, abaleke ye kalangala, ya kumewano abelabide.
kuba akyali amateur so gamba nti tabimanyi omanya tabimanyi omanya njagala omubulire mwana ki olwaleero nga bamusiba lwa Besigye atali mukomera Arnold tikyali nyumye nnyo singa Besigye ono ne NUP eno transition front eno gye bakoze pressure group eno tikyali nyumye nnyo singa bagigase ne people power wouldn't it be good? Well said and indeed nange kinali agadde Bobi Wine bamuyita emirundi yena ogwasooka nabagamba mpamu weeks 2 soka embuuze and of course omuntu respecting institutions of course so gamba yes tujje soka kulo no naddayo nada mugamba ndikusebisi weddeko kye kidda onaga tuwe omwezi kye kintu kifude mu April kitandise leero bacho kitse this month nacho kitandise April naga mpamu omwezi negugwako Besigye mwennyini yabagamba let me talk to Bobi Wine saka muntu mala yenna personally oshagera on a personal basis saka kusindika muntu mala bo uli omyuka omwogezi wa nupu yayogera they aren't willing Besigye amugamba olwokuba nti nupu yeyina services you're leading opposition I want you to be the face of this pressure group of this transition I want you to be the face because you have the numbers in parliament because you are leading opposition this is at least the credible information I have is which is not distributed by both parties. By you to Namugamba, you are leading the front. Namugamba, let me come back to you. Let me consult. Okay. Kati procrastination, but what about you call you? Katugenda ne kigenda. N'akakiiko akalonze chairperson. Akalonze okusalawo yabadde bagamba lwaki FDC yina abakulembeze abangi. Si beronze. Severonze by the way. Kabade kachiiko. No. Like it has been shared. It has been and is being shared by akachiiko akaluna kachialinga secretary general wa Jema. That's why the Jema is secretariat. By not as political parties, but by as politicians on the same level. Arnold, as we come to the end so, of the show. So, Enogundiyo first of all, Taina Buwangazi. The only difference chegendo kola be ebintu nga bibiri isooka is all dispolize NUP with middle card politicians. Not abanupu benyini. Manyeri yaba NUP abatakana ne NUP people power. Bajja kusigalayo. Naye ba middle cards. Abaga relevance in public. Bandabe nti ni mkulu abantu naye nga sikuba nti is genuine naye abalonzi bamulabe bamusiime next election. Nasobola wangula akalulu. Okitegera. Ensonga nayo eyokubiri egenda kuba nti is going to destabilize nokuza Museveni kuba active amajeno bichi. Ensonga yokusatu is a individual Besigye as an individual is trying to bring back his relevance and is coming. Will he regardless of the storm, but he's creating an environment that will make him. Arnold, what does this mean to the National Unity Platform itself? Because right now, if they have refused to join a pressure group that has the same ideology as them, on grounds that even FDC, when they called upon it, it refused, what do you think? What does it mean to NUP? Are they going to lose a bit of relevance? And no, of course, NUP, yafunye obugaga oba yafunye salary for one term. Okitegera. Bo afunye ekyabwe. Katika nkubuli tulaba nti some political parties zigeza kuwangala. NUP has no future beyond 2026. Okay. Tuli wano, you will tell me. NUP has no future 2026. Betukoma wano. Nebaweza abaka 50 nebaweza abaka 50 mu parliament onkula ngolo ya mungalo atolo oyo obera na and it's impossible. So NUP's relevance is ending this term. Okay. And two, NUP is relevant for as long as Besigye is relevant. For as long as Museveni is relevant. Reason being, singa sale abacha funding aba NUP. Bacha irrelevant. Na singa sale na funa force ndala ja funding. Bacha irrelevant. Owude settlement jokoze. Singa sale kanjiddemu ndoza takitegedde. Singa sale a funding aba NUP. Bacha irrelevant. Na singa sale addamu nafuna force ndala why do you say that Saleh is funding NUP? Njagala kubuuza. Mu parliament tulina abakameka opposition.
balinga kati mchenda because tulina asatu muombana aba FDC. Okay, bameka bali basimbye ku deputy speaker aba opposition bameka. So kwali kondozo musere konese mujise. Kati otsere opposition. Bwogate bule bafuna aba opposition yabo. Buli bameka. Abwali butono ddala. Okay. Bwobugata funa 15. Bwobugata butotolinga omuwendo gw'abaka opposition ali mu parliament. Okay. Kati bwemanga muri opposition. Njagala ombulye kirungi ki ekiri mu NRM ekibonso wa NRM kwa deputy speaker noleka wa opposition. Bali bamanyimbo. Bomanga mwanyisa bali bamanyika daga. Oleka tumuleke. Oyo fine kwa bali besimbye okumpi almost babiri. Nolanya abotuleke yo force okay intano ngana opposition kale omusasira kati ate yansereko ngomusasira nanga tudeno bwekibanga tulina ansereko okay kale bagamba wa NRM tumuleke wa NRM ngabe bagamba tumuleke kale tumuleke mu NRM tusigalise muju niba banga mubi nanga opposition yo wafe oba nanga tutwanise opposition mbulira ensonga ekwagazisa wa NRM ngowo wali balaba mbuno ntayinja bwetaba bweze basente bweze basente kanja kuwe chokola bya control lero abali ku trip abagende ebere for benchmarking abasinga ba noob njagala mbulire lwachi owa noob atayina kifomu pala mushalo ministry igwe bakutte okutte Masaka abana shadow ministry tebaba kwatako osa lwachi kirowozeeko oyine simu alwa tukubira naye bana show natero okugwa. Good morning, welcome to the drive. Yes sir. Omanyi olinga agala okukoleza opposition awusija kwawukana ekino Edgar omuntu singa oba muwakanya nga akubyeko ewaka enkoko 5 n'okuba enduulu kati okuba enduulu mu famire eyo kisokulwanyisa ono ne mugamba mubbi zino ezimi 3 zodesigadde muyumba kati zimuwe oba otegeera because you see literally opposition yandiraze obutali mu matiwo kyono side eri you are either with us or with them period the principle ichokwata kulugo nkaga obanza okay whatever obala opposition ebona mu parliament to speaker wamwe uberinga bumachinga era no deputy simple logic you get yes I mean tekiriko kutesa there is no way how a sheikh can go and begin comparing between two types of pork, fried and roasted. Olaba yadendeseka naye tikadi kemengise neisania yondoza it's true. So abantu bali mu opposition how do you begin nendoza oba tukiteke ku political immaturity no tukiteke ku political no man but then so tukiteke ku political immaturity y'abaana ba NUP because these boys are just coming to the politics game of Uganda. Wouldn't you also say that maybe it's their immaturity? Abantu abo yatambulira mu pampa no balabameze kutegeera bayiye wetekisiba kwa kati bakite the box walabanga this guy is our friend what is his name ona kaseki bitamaguzi nenga amazima kachuzi mani kadaga what type of opposition do we have in this country ngaya kutika nobida kadaga amazima huyu no bitamaguzi akwakiri jambia okubi kadaga mama nga omaliriza obudde tujja bakubirisi opposition yali inokufuna bundu bwayo oba opposition obulanga bali mu parliament nokuba deputy nokuba speaker tegere nti oli mubite mwagira naye okwata ne bamwira ne bumuwa okay finally omusebe nibakije so ngabere mu bubiri obufu emubi bali kumanyira amanyizi nawo mbona bayayi kale sebo banange show ndoza kansome messages abakama bange wana batodde batulaba. Richard, thank you for watching. Richard K Mukungu agama, my friend who is in Saudi Arabia told me yesterday that it rained and everyone was outdoors taking selfies in the rain, so we are a blessed country. Ayogera kweli ensonga yitwayogereko. Then agamba neda sebo asno erina FA ne charity shield and ateta please totuzala wa tumuhimise no man webale kubanga olaba ate webale kubanga okuba essimu. It is all
always good having an insightful view from yourself. Then tumusime agamba the Masakato boy back on the drive. Keep it up Mukose Arnold Anthony. Then Mutale Farouk agambe ulire ebibalo bino ebyo byamutamya Uganda no mutale agamba ulire ebibalo bi ho mutyaba amunzijukize erinnya yande ngamba ya muzamme mutyaba webale nnyo Mutale Farouk for always watching musajja etali mu ggwanga naye making sure nalabagamba ebintu byaffe Edgar bya kibalo nnyo mwana nze cranes najita tajita yeyo yenga mwasuze mutya mwebale kuweereza. Then Evans Muyofu agamba good morning Edgar, thanks for the show. I'm live from Mukono Anthony. Webale gotade ko ne Ivan atwagala nnyo. Evans I'm live from Mukono Anthony. Regards to Farida Bikovere and at Lillian and the team behind the camera, of course. That team is Teddy Tenjo Nabukera and Roger Strabo. Then ready here in Machindie. Mwebale nnyo banange buli omu abadde ku show olunaku olwale ano olisibula bakulabye muddakiikemu basibule obabulye nekyosinga okwagala nga toli mu bintu bya journalism activism kikyo obunyumirwa gwe ng'omuntu nga toli mu bintu biri serious bino. Abalabi baffe mwebale balungi nnyo mwebale nnyo okwefiisa data n'akadde okubanga mulaba oba mugoberera omuvubuka omusajja ava eri mayuge wansi mu kyalo ndowooza I'm blessed okubanga nazaalibwa n'enkula nensomera mu kyalo so Kampala nzeyo obukulu ndowooza bingi byenjize I can compare two lives but all the same mwebale nnyo aba TikTok okumpa omukisa guno nze byenjagala I love joking kusaaga nnyo unjerega nnyo like nga bwesa yakusaaga nnyumirwa nnyo binkolera. Okay. Omwami ono waliwo eyakayingira just in Kyaguba Katongole Robert. He's going to be joining you today evening on the Voltage Show. Olunaku lwaleero Mutale agambye Mutale atulekemu ya Kyaguba. Thank you so much for watching. Banange messages za mwendo za kanzi komya Kyaguba. Norman Tumuimbi say thank you for calling. Arnold Mukose Anthony, thank you for coming through, bro. Farida Bikobere, quick recovery my dear friend, and Lilian Duwede mwena. Today tugenda bya ne Voltage kusawe mwe ya kawungezi genda kwa paka sawa sa to the Voltage Show with Lilian abera ko ne Robert. It's the double Robert plus a Lilian, right? Russia as a princess Robert. Yali Robert kwegamba bonna bwe ba Robert situbategera bagenda kubeera ku show eyo the Voltage today evening. Then tomorrow the Snap Talk is at 6 p.m. to 7 p.m. show nyumira nnyo by the way nyumira nnyo yo Snap Talk. Thank you so much munayo mujirabe ku Sunday lisolo mukulu ya Lilian aja kubeera wali. It has come to the end of the show. Thank you so much for watching everybody up to this time. It's always a pleasure. Special shout outs to Roger Studio Habwe, special shout outs to Teddy Tenjo Nabukera, and of course Katoto Musime abadde naffe olunaku olwale. We'll meet again on Monday, that is at 7 a.m. To 9 a.m. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Have yourselves a good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.